innocent. They did not commit any crime whatsoever, because if they had committed any crime, the state would have adduced evidence by now and convicted them. But for close to 4 years, there has not been any evidence adduced against them. They have not been tried, but just held illegally in detention. Many times, like we've been communicating to you time and again, many times regime agents have been visiting them in prison and trying to convince them and eventually coerced them to change their stand. They've always been going with one message to them in prison: plead guilty or rot in jail. They went as far as reaching out to their relatives and asking them to convince their loved ones, their sons, their daughters, their husbands, their wives, to commit crime, to plead guilty to crimes that they never committed. Many times they went to Chitalia, they went to Luzira with one general message: plead guilty or rot in jail. And as you know, these comrades have been coming to court after more than 56 court appearances. There was nothing going on. They were denied bail after 4 bail applications, bringing flimsy reasons. At first, they said that their parents were not substantial sureties. And then one of the other reasons they gave is that these comrades did not have any residences. Leave alone the fact that majority of them were abducted from their homes. But the military court said the reason for denying them bail was that they did not have any permanent places of abode. So that is how 4 bail applications were turned down. The regime, whenever they reached out to them in prison, they were promising them money and promising them houses if they can yield to what they were requesting them, to first plead guilty and then implicate us, especially myself, in crimes that even they themselves did not commit. The regime was always straightforward to them, telling them that the only thing that would save them from jail is to defect and start working for General Museveni and tell lies against us constantly. The regime went ahead to even deny us access to these our comrades. But other people like Balam and others were always accessing them. But whenever and you saw, we were always putting it on social media. Many times we went to visit them and we were denied access to them. So after all that back and forth in court, after frustrating the bail applications, the regime finally succeeded in breaking the backs of some of these our comrades. So out of desperation, 6 of our comrades in Chitalia wrote to the military court asking to withdraw the NUP lawyers and saying that they want to be represented by UPDF lawyers. I visited them about a week ago in Chitalia, and after speaking to them, some of them recalled their decision, while others told us that they were coerced, but they were changing their mind about selling out. Yesterday, you saw 3 of our comrades from Luzira pleaded guilty. Among them was Mwanguzi Paul, was Obilai Siraj, and Muganza Joseph. They changed their long-held stand of not guilty because they were not guilty. This time they changed their stand and said they are guilty. Even the famous Sanya Nudin Kapoza, who was always standing up firmly and challenging his illegal detention,
yesterday, unfortunately, was back broken. When some of our comrades spoke to him a while ago, he said that he was being reached out to by regime agents, and we were told that yesterday he actually was speaking in court and was saying that we lied to him, we misled him into committing any crime, although he did not mention any particular crime. But we understand that out of desperation and out of too much pressure from regime people, this happened. Now, interestingly, this happened when our lawyers were blocked out of court, when journalists were blocked out of court. The military court said that this case was going to be heard without any cameras, but as you noticed, a wonderful figure was there, and us and even lawyers were blocked from witnessing what was going on in court. Being a military court, of course, there is no element of human rights. All they want is to procure their interest from these people. They want to avoid future lawsuits, because they know that when these comrades come out, they can sue the state for malicious prosecution. And also, they want to use them as tools, as examples to those that stand against the regime, but also as tools of intimidation to the rest. We are here to castigate that, to condemn that, because these are things that we've been warning against our people. Of course, we sympathize with these political prisoners. We understand their plight, and we understand that everybody has a certain level of resistance. Probably some of these comrades could not resist beyond 3 or 4 years in prison, and that's how they sold out. We don't blame them so much. We sympathize with them, because some of them have really gotten very, very desperate. But we warn all of you comrades that this regime does not love you. All they want is to keep themselves safe against you, against any future prosecution against them for the wrongs that they are doing. That's why they are forcing them to accept crimes that they actually never committed. We understand them, we sympathize with them, but we discourage that kind of behavior, because ultimately it doesn't only hurt those that have sold out, but it even hurts justice and freedom. Now, this, ladies and gentlemen, is a blatant abuse of power. It's an abuse of the justice system. We've always raised our voice against the constant usage of the military court as a tool. The Supreme Court itself, we have been mentioning, and we continue to say that the Supreme Court has refused up to now to pronounce itself. It has refused to uphold a decision of the Constitutional Court, which declared that trying civilians in military courts is unconstitutional and should be stopped. That was in the case of Kabaziguruka. But up to now, the Supreme Court has not pronounced itself, because, as you know, the justice system is only a shadow of itself, and the justice system now is an injustice system, for lack of a better word. The civilians are constantly being tried in military courts. Now Museveni is using the military court as a weapon against his political opponents. We condemn that, but we can only expose them for now. We can only call out the Supreme Court to stop being complacent and being part of the oppression, to be a court worth its name and pronounce itself against the trial of civilians in military courts. I thought it was important to communicate this, ladies and gentlemen. We stay firm, we stand firm,
and we continue to stand with those our comrades who are innocent and are being held illegally in jails and also being tried in military courts. Mu Luganda basebo ne banyabo mwebale nnyo okujja olwaleero. Mwebale nnyo okujja olwaleero mu kusonyiwe tuluddewo okubasinkana basebo ne banyabo. Olwaleero mbayise okwogera ku nsonga y'Abaganda baffe abaasibwa olw'ebyobufuzi, abaasibwa nga tebalina musango, nga paka olunaku lwaleero bamaze emyaka egikunukiriza 4 nga bali mu kkomera awatali musango n'ogumu gwe bazza. Nga bwe tuze nga tubagamba nti bano abantu tebalina musango n'ogumu gwe bazza, kubanga okubaako n'omuntu gw'owagira nga yeesimbyewo ogwo teguba musango. Naye nga muzze mulaba gavumenti yabakuumira mu kkomera ng'ebawoleza mu kooti ez'amagye newankubadde si bannamagye, ne babakuuma ng'omusango gwabwe teguwozeddwa, babaleeta buleesi mu kooti na kubazaayo, tewali bujulizi bwonna bwe balina okumala emyaka egikunukiriza 4. Ebiseera bingi abantu abakiikirira gavumenti ya Museveni babadde nga babatuukirira mu makomero eyo gye babasibira nga batwala obubaka bumu bwokka, mukkirize nti mwaza omusango mulyoke muteebwe, bwe kiba si kyo mujja kuvundira mu kkomera. Oluvannyuma lw'okubaleeta mu kooti nga babazaayo mirundi ekisuka mu 56 nga naye tewali kiva mu kooti, emirundi 4 nga balooya baffe bagenda okubeeyimirira naye bail application 4 ne bazigana ng'ensonga gye bawa bagamba nti bazadde baabwe ababa baze okubeeyimirira si bantu basaanidde beeyimirira. Twatuuka n'okusindika bamemba ba paliamenti okubeeyimirira naye kooti y'amagye n'egaana. Emu ku nsonga gye basembayo okuwa bagamba bano abasibe tebalina bifo we babeera bimanyiddwa, newankubadde abasinga obungi babakwata nga babajja mu maka gaabwe. So oluvannyuma lwa bino byonna byonna n'ogendanga mu kkomera abamu basuubiza ssente n'amayumba singa bakyusa ebigambo byabwe ne bakkiriza emisango egyo gye batazza ne batakoma okwo, wabula ne bawayiriza naffe abakulembeze nga bagamba twabalimbalimba twabasindika mbuzi bw'emisango. Bamaliriza ng'abamu babamenye emigongo gyabwe era nga babakirisiza emisango gye batazza. Jjukira bano abantu babadde nga babatuukirira, abamu nga babatuukirira kiro, abasirikale bagenda ne babalaba ekiro ne babatiisatiisa ne bagezaako bakkiriza bye batakola, ate nga mwana atuffe bannaabwe tebatukkiriza batuukako, ne bwe tuba tubakyalidde batuwaako omu oba babiri ate nga ddakiika emu oba bbiri ne babatwala nga tebatukkiriza batuukako, naye nga bo babeera babatuukirira ebiseera ebimu n'ekiro. So bamaliriza ng'abamu basobodde obbanafuya era ne babakkiriza bye baagala. Basooka kukkiriza bannaffe abamu 6 abaali ekitalya ne bawandiika ebbaluwa nga basaba balooya baffe ababadde babawolereza okumala egyo emyaka egikunukiriza 4 abamu egisukkamu, nga basaba nti balooya baffe balekerawo bawolereza nga baagala ate balooya b'amagye be baba babawolereza. Ekyo twakitegeera bwe nakwata ekkubo ne bannange ne tuukayo ekitali bakyalira ne bakkiriza nti kituufu baali babatiisatiisiza era abamu ne bagonda. Abamu bakyusa ne badda ku kye baaliko naye abalala era twaba-understandinga ne tubasaasirirayo. Olunaku lwajjo bannaffe 3 baavuddeyo bo oluvannyuma lwa bye babayisizaamu ne babakkiriza olw'empaka era ne bavaayo ne bagamba ekkooti y'amagye tibaza emisango. Mwabo mwe mwabadde Muwanguzi Paul, mwe mwabadde Obalayi Siraaje, mwe mwabadde Muganza Joseph. Ekyewuunyisa nti ne munnaffe omu gwe bayita Sanya Muhyiddin Kakooza gwe mubadde nga mulaba ku mawulire ng'akayanira eddembe lye era agamba bamusiba lwa byabufuzi, agamba bamusalira oba bamusalira, naye bamaliriza nga bakozeseza abantu be naye ne bamugonza era naye yavuddeyo. Ababadde mu kooti bamulabye ng'agamba nti twamulimbalimba nazza emisango egy'okutuwagira era naye nga bamugonzeza bwe batyo.
ekyewunyisa kyokumala ebbanga ddene nga bagaana mwe bannamawulire ogenda mu kooti, nga bagaana famire zaabwe ogenda mu kooti, ebiseera ebimu nga bagaana ne balooya ogenda mu kooti. Naye ate mwana watu olunaku lwajjo mwalabye nti abatali balooya ne kubanga bakolera mwami Museveni bo babadde basobola n'okuyingira mu kooti eyo, kubanga kooti y'amagye tewaliyo kuwa kitiibwa ddembe ly'abantu, tewaliwo kulowooza ku ddembe lya muntu, human rights. So bo bagenderera ku making sure gy'oli bamwogeza kye bamwogeza, oba bakoze batya, oba bamutulugunyiza batya, oba bamunyigiriza batya, baagala kumwogeza kye baagala ayogere, kubanga bw'oba mukkirizisa emisango gino aba tasobola kuvaayo mukomera, ate n'abagulako omusango ogumusiba mu bukyamu. So ekyo kibagezaako okwetaasa. Tumaze ebbanga ddene nga bannaffe abamu nga tubabuulira, era bannaffe abasinga obungi bakyali bagumu, naye kitukakatako okujja ne tubategeeza singa wabaawo omu gwe bagonzezza. Tuze nga tubalabula ku bino ebintu, naye ate ku mbeera gye bayisiddwamu era tubasaasira, era tutegeera ne kye bayitamu. So tetubanyiigira, tubasaasira busaasizi olw'embeera eyo gye bayitamu. Naye nga bannaffe abalala bakyali abagumu, tubenkareginga mubeere bagumu, kubanga kino okukkiriza omusango gw'otazza baba baagala kujjako ddembe, kubanga tuze nga tubagamba nti laazima ng'embeera eteredde state ejja kuba erina okuliyirira bano abantu olw'okubasiba mu bumenyi bw'amateeka. Naye nakino njagadde nkyogereko mbalage obumenyi bw'amateeka oli mugenda mu maaso okutyoboola ekitongole ekiramuzi ekyandibadde kye twayitanga ekitongole eky'obwenkanya ka kitongole kya butali bwenkanya, n'okulaga engeri gye bakozesa ekooti y'amagye okunyigiriza bannayuganda. Ekooti y'amagye kati olunaku lwaleero ekozesebwa nga tuulu oba ng'ekyokulwanyisa kya mwami Museveni, okulwanyisa okukijjanya n'okutulugunya abo abamuvuganya ng'abatwala mu kooti y'amagye newankubadde si bannamagye. Tumaze ebbanga nga tusaba ekooti ensukkulumu eya Uganda ebeeyo etangaaze ku nsonga eyo, ewabule ku nsonga eyo. Mujjukira nti kooti evunula etaputa ssemateeka yavaayo neyasanguza nti okukwata ne basibira oba okusibira n'okuwozeseza abantu abatali bannamagye mu kooti y'amagye kiba kimenya mateeka. Naye baapiringa mu kooti ensukkulumu, ekooti ensukkulumu nga yerina okulungamya ku nsonga eno, naye kooti ensukkulumu egaanye okusala omusango guno kubanga naye ekolera mwami Museveni era eyagala mwami Museveni asigale ng'akyakozesa ekooti y'amagye. So ekooti ensukkulumu nayo eri part of okunyigiriza kw'abantu, naye ekozesebwa kunyigiriza abantu kuba emanya amazima naye teyagala kwasanguza ekyo, kuba ekooti ensukkulumu bwevaayo nekakasa ebyasalibwawo kooti etaputa ssemateeka nti ddala kituufu okuwozeseza bannansi abatali bannamagye mu kooti y'abamagye. Singa esalawo bwetyo then mwami Museveni baba bamugyeko ekyokulwanyisa kye kyakozesa. Olunaku lwaleero Bobi nga bamutwala mu kooti y'amagye, Akireewo bamutwala mu kooti y'amagye, bwe bankwata eggulu Mwaruwa bamutwala mu kooti y'amagye, kubanga ekooti y'amagye mwami Museveni gy'alinako control. Kooti y'amagye basobola okutulugunya nga batulugunya Kakwenza, basobola okukuba ne bakumenyaamenya, naye ne bamala ne bakusindika mu kkomera kubanga tebaagala nsi era nekigenda maaso. So kooti y'amagye ekyagenda maaso ng'ekozesebwa, ate ekooti ensukkulumu nayo eganye okuvaayo okwepronouncinga, kitegeeza nti nayo egezaako okutulugunya abantu era tegoberera mazima na bwenkanya. Ensonga ezo njagadde nzitanyeko basebo ne banyabo n'ensi yonna ezimanye, naye tukyayimiridde ne baganda baffe abo abakyali ku mulamwa n'abo be batiisatiisiza ne babakkiriza ebikyamu, nabo tubasaasira, naye tumanyi nti tewali kyamaanyi kye bagenda kifunamu okujjako okukozesebwa okunyigiriza bannaabwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you very much, ladies and gentlemen.